Today we will continue our lesson, ya. In the last lesson we already learned about states of matter. Now we will learn about the properties of matter. Kita akan belajar sifat-sifat daripada benda, properties of solids, liquids, and gases. Okay, so now we will learn first for the properties of solid. Please open your textbook in page 11. Okay, have you got it? Okay, now we will learn about the properties of solid. There are three types or three properties of solid. Jadi ada 3 sifat utama dari benda padat. Nah, bagaimana sifat-sifat daripada benda padat tadi? The first is solid has definite shape. Yang pertama, benda padat itu memiliki bentuk yang tetap. Bagaimana teacher bentuk yang tetap itu? Artinya, dimanapun kita letakkan benda tersebut, bentuknya tidak akan pernah berubah. Okay, example. Teachers have marbles here. Can you see? Each marble has the equal shape. Ya, jadi bentuknya sama. Sekarang, now I will put in these marbles into this glass. Okay, I will take the first glass, the second glass, and in the third glass. Okay, now let us see. Coba sekarang kita perhatikan. Bentuk dari marble di gelas yang pertama tidak berubah. It's also same with the shape of marbles in the second glass and also in the third. Okay, so for this chapter we learn solid has definite shape. Okay, the second characteristic or the second properties is solid has definite volume. Has definite volume artinya itu memiliki volume yang tetap. Oke, jadi sama seperti marble tadi, volumenya atau besarnya ini akan selalu sama. Dimanapun kita letakkan benda ini, mau kita letakkan di dalam wadah yang kecil, di dalam gelas yang kecil, atau kita masukkan ke dalam gelas yang besar, besar daripada marble ini akan tetap sama. Oke, the volume of marbles is still same. It has definite volume. Okay. The third properties of solid is it cannot be compressed. Ya, it cannot be compressed. Bagaimana itu teacher? It cannot be compressed. Okay. Examples. I have marbles here, and then I will press. Kalau misalnya teacher tekan marble ini sekuat tenaga teacher, bentuk daripada marble ini tidak akan berubah. Ya, so it means solids cannot be compressed. So we have 3 properties of solids here. First, solids has definite shape. Second, solid has definite volume. And the third, solid cannot be compressed. Okay, that's all the properties of solid. Okay, now we continue to the characteristic or to the properties of liquid. Okay, you will see in your textbook. I will tell you, for the first properties of liquid is liquid has no definite shape. Ya, jadi benda cair atau zat cair itu memiliki bentuk yang tidak tetap. Nah, bagaimana bentuk yang tidak tetap itu? Nah, sekarang kita lihat. Okay, let's see. Teachers have water here. I have water inside the bottle. Let us see the shape of water. The shape of water will continue the shape of the bottle or the shape of each container. Jadi sekarang kita perhatikan bentuk daripada air yang ada dalam botol ini. Bentuknya itu akan mengikuti bentuk daripada wadah. Okay, now let's try to another container. Sekarang kita coba ke dalam bentuk yang berbeda. I have different glass here. We pour the liquid. Okay,
Let's see. The liquid will also follow the shape of the glass. Ya, jadi kita lihat sekarang ternyata airnya tadi bentuknya berubah. Dia mengikuti bentuk daripada gelas yang dituangkan, gelas yang kedua. Oke, sekarang now we see for the third glass. Okay, now let's see. The shape of liquid is also different. It will follow the shape of the glass. So this means is liquid has no definite shape. Okay, for the second properties of liquid is liquid has definite volume. Ya. Bentuknya tadi berubah atau tidak tetap, tetapi kalau volumenya itu akan selalu sama. Oke, examples. We have glass of water here. Sekarang kita lihat isinya. Kemudian kita beri tanda ya. Kita beri tanda supaya kita tahu apakah volumenya sama. Oke. Can you see? Okay, now let us pour this water into the other glass. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, sekarang kita coba lagi. We try to pour in this water into the first glass. Yes, let's see. The volume of the water, the volume of the liquid is also same, even when we pour into the different glass. Ya, jadi artinya walaupun dia bentuknya berubah, tapi isinya itu akan tetap sama. That is the second properties of liquid. Now, the third properties of liquid is it cannot be compressed. Ya, it cannot be compressed. Volumenya itu tidak bisa kita perkecil. Nah, bagaimana yang tidak bisa diperkecil itu? Now let's see. I have a syringe here that I fill with liquid. Ya, teacher punya suntikan di sini yang sudah teacher isi dengan zat cair. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk atau isi daripada zat cair ini. Dia ada di angka 3 ml. So the volume of liquid is 3 ml. So, how teacher, bagaimana itu teacher cannot be compressed? Okay, teacher will close the first side and then I will push the other side. Teacher akan dorong sekuat tenaga. Now let's see. Tidak terjadi apa-apa. Ya, so it means liquid cannot be compressed. Jadi walaupun kita tekan, kita tidak akan bisa memperkecil jumlah atau banyak daripada zat cair itu. So, the properties of liquid: first, no definite shape; second, has definite volume; and the third, cannot be compressed. Okay, that's all the properties of liquid. Okay, now we continue. For the third is for gas. We will continue the properties of gas. First, the properties of gas is it has no definite shape. Ya, jadi gas itu juga bentuknya tidak tetap. Bagaimana kita tahu bentuk gas itu tidak tetap? Have you ever seen balloons? Ya, I think all of you ever see balloons. Ya, we know there are many kinds or many types of balloons. Gas that we fill into the balloons will always follow the shape of balloons. Ya, jadi ketika kita memasukkan gas ke dalam balon, bentuk gas itu pasti akan selalu mengikuti bentuk balonnya. Jadi ada yang bentuk balonnya itu berupa huruf, maka gasnya di dalam juga akan berbentuk seperti itu. Ada yang berbentuk circle, ya. So it means gas has no definite shape. The second characteristic of gas is it has no definite volume. Ya, jadi gas itu juga volumenya tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Bagaimana volumenya gas itu bisa berubah? Let's see. Teacher have a syringe here, and then I will
Okay. When I pull this syringe, it means inside the syringe is filled with gas. Jadi ketika teacher tarik tadi suntikan ini, artinya di dalamnya ini sudah terisi oleh udara. So how we know that gas has no definite volume? I will same with liquid. Teacher will close the first side, and I will pull the other side. Okay, let's see. Now let's see. Kalau di liquid tadi tidak bisa kita dorong, sekuat apapun tidak bisa. Tetapi di gas dia berubah. First from 3 ml, now we have almost 1 ml. Ya, artinya di sini bahwa volume daripada gas itu bisa berubah. It has no definite volume and also can be compressed. Jadi dia juga dapat diperkecil. Ya, also can be compressed. So, that's all the properties of gas. I hope all of you understand. Thank you and God bless you.